Alright, we're gonna continue our run again. What's up, buddy? No? Very friendly people, as you can see. Cubans are generally very safe to be around. You just gotta make sure that you are aware of your surroundings. You don't typically trust anybody. See what I mean? Which is awesome. My name is Mitesh, and I'm running around all the capitals of the world recording things and asking people what is the importance of exercise in their country. So can you tell me why is it important for you to exercise, and what is Cuban view of exercising here? There is a very important because Cuba, Yeah? the Cuban people, we work most time. Yeah? We have a few time for exercise our body. Right. For that reason, Yep. when I have challenge, Yep. I work for salud. Yeah, for health. Very nice. Gracias. ¿Cómo se llama? Usted. Gracias. All right. That was a running interview along the traditional Malecon. And I think Roberto is right. You know, besides working, and due to lack of a lot of the traditional electronic / TV entertainment, it forces Cubans to exercise. And he was a great example. So the other note about the Malecon, this is the beginning. Basically where those buildings are is where I started my run. And the Malecon is about 4 miles long. So I'm gonna do about 1.25 or 1 1/4 length of the Malecon, so that way I can get my 5 miles in. It's called the biggest sofa in the world, and the reason for that is that a lot of Havananians, people who are Havanites, who live in Havana, end up spending a lot of their afternoons and evenings out here on the Malecon, where the breezes from the Florida Straits are great. They're a great way to cool off, and there's fresh fish right out in the ocean. If it gets too hot, you can just jump in like those guys do. So I wanted to show you something else. That is called a cocoa taxi, and it's kind of like a rickshaw in India or any other part of the world. And it's really cute looking. It's pretty cheap. The only thing is it serves the greater Malecon. So if you have any real place to go in Cuba, like, I don't know, Miramar, from here, it's probably not gonna cut it. Hola. Me llamo Mitesh, señor. Yo soy una jornalista atlética. Una pregunta para ti. ¿Cómo es importancia para exercise en Cuba? ¿En Cuba? Sí. ¿Quieres hablar en inglés o otro idioma? Me da igual. Sí, yo hablo en inglés. ¿Usted? Oui. Great. So what is the importance of exercise for you and other Cubans? ¿Me? Sí. C'est très important. Inglés. Sí, está bien. Okay. Sí. Let's go. It's better speak Spanish. Sí. Right now I have confusion between le francés Inglés. Sí, sí. Habla más despacio. Sí. Es importante Sí. para mí, ya que me relaja. Sí. Relax. Sí, normalmente
Me imagino como en todos los países, Sí. que es un modo de mantenerte saludable. For health. Sí, Yeah. a mí me desconecta mucho. O Okay. sea, desconectarse en Cuba es como que tienes muchos problemas, o tienes problemas, Sí. y es un modo de canalizar. Sí. O sea, en vez de ponerte quizás a tomar, a consumir droga, Sí. pues haces ejercicio Sí. y toda esa energía te ayuda a pensar Sí. de manera, no sé, más eficiente. Bueno. Te sientes más calmado. Sí. Te ayuda a ver las cosas de otro ángulo, porque cuando tú estás sedado, Right. muy importante para ti tener la decisión que tomes que sea con la cabeza bien asentada, y además te ayuda a la salud. Sí. O sea, yo creo que la salud en la vida es lo primero, después está todo lo demás. Bueno, una otra pregunta solamente. ¿Qué es importancia para nutrición? Para ti Para mí, con Cuba, sí. bueno, en el mundo entero, para mí los vegetales primero. Sí. Sí, lo que pasa es que mantener una dieta de vegetales en Cuba es un poco costoso. ¿Usted una vegetariana? No soy vegetariano, Sí. pero sí me gustaría tener incorporado los vegetales como número uno. Lo que realmente en Cuba yo creo que es más costoso ser vegetariano Sí. que tener una dieta de carne. Sí. O Ok. sea, la carne está ahí, a lo mejor tú te la administras, pero ya combinarla con vegetales es un poco más complicado. Bueno, yo soy un vegetariano. Es complicado para comida para mí aquí en Cuba. Sí. Sí, todas comidas con carne, con jamón, Sí. con pesca. Es, Sí. sí. Bueno, muchísimas gracias para Es su que, tiempo. acuérdate que nosotros tenemos mucho la influencia en la comida. Sí. Nosotros tenemos la influencia mucho de los americanos. Sí, Y entonces en Norteamérica se consume mucha carne. sí, sí, sí. Por eso nosotros lo tenemos incorporado, además de los españoles. Sí. Pues acuérdate que nosotros fuimos colonia de España también. Sí, sí. Y por eso es que en Cuba normalmente existen muy pocos restaurantes vegetarianos. Sí, Siempre, o sea, te sirven un plato de vegetales, pero siempre está la carne. bueno, Es muy difícil encontrarte un restaurante que sea solamente vegetariano. sí, Pero mira, ahora hay bastante vegetales. En el mercado de 17 hay bastante. sí, es Tampoco bueno. hay una variedad muy, pero sí, ahora hay. Bueno, and is Malecon the favorite place for you to run? For me, Sí. it's a best place Right. for running. Right? Parce que It's relaxing. because Aye. Yeah. I can run, I can watch Hmm. the people, the sea, Sí, la mar. relax. Yeah. Bueno, But there are many places yeah. where you can run it if you want. Right. For example, near of here, the Stadium Martin. Right, that one with the rings. Right. Okay, great. If you want running inside the stadium, there No. are many. Right. It's free. Yeah, which is the surprising thing. There are a lot of things in Cuba which are free to everybody, which is open, which is great. In the US, that's not the case. If you want to go to a museum, if you want to go to a stadium, if you want to go to any place, typically there's a charge. And in Cuba, I've noticed everything almost is free. Everything is open to everybody, right? Universities, hospitals. And I think that's a great thing, a very positive sign for Cuba, right? So, great. Well, thank you. Muchísimas gracias para su tiempo. Gracias. Sí, no, es muy Suerte gusto. y que disfrutes la estancia en Cuba. Me, I, yeah, I have a big confusion yeah, because I study French. Yeah. Right now I study every day. right. Oui, parle français. Sí, estudiando. Bueno, what is the name of the Malecon? The big sofa? How do you say it in Spanish? Malecon. No, but it's called the sofa, right? Like the sofa where people sit. La es gran sofa. Sofa. Yeah, sofa. Siete. It's not okay. Maybe I'm confused. No. Yeah, Try to say. yeah. It's the big sofa. It's what you sit on at home.
Sí, es más grande sofá. Where? Malecon? Sí, Malecon. Is that what they call it? Okay, no worries. My confusion. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, gracias, gracias. Okay, entiende, buenos días. See what I told you about Cuban people being so friendly? That's the norm. I've yet to... Hola, señor. No sé. I don't know. I think that guy was trying to sell me fish or something fishy. Anywho, that's how friendly the Cuban people are. I've yet to run into anybody who has given me attitude or try to fight with me or try to, you know, mug me or whatever. And that's the other good thing about Cuba, that it's very safe. There are parts of La Habana that you don't typically go to at night if you're a tourist with, you know, a big dangling camera. But a big, pretty open place like the Malecon is nice and safe. And, you know, nobody can own guns here. There are lots of knives, obviously, but guns are forbidden except for the armed forces. And that seems to make Cuba a pretty safe place for the average citizen. All right, here's the other thing I wanted to show you. There are a lot of these chop-top cabs around, mainly for tourists. But it's really interesting. They've been kept up with or being maintained by some incredible feats of ingenuity using old American parts, old Soviet parts, things made out of hand, machined, whatnot. And that's because there's been an embargo in Cuba since the Cuban Missile Crisis, I think, of 1967. But somehow that's not crushed the Cuban spirit, which is great. Cubans are very happy people, contented, and they find amazingly creative ways of repairing things, which is the other good thing about Cuba, that they don't have a culture of use and throw. I'm just gonna tie my shoe for a quick second. Take a look at that view. It's just amazing. Capitolio in the back, El Morro over there, El Faro, the lighthouse over there, the big wall of the Malecon. And we're gonna aim for that big Cuban flag over there, which has a couple of interesting articles. There's a little bay in there, so we'll do that. I wanted to make sure that you know how big the Malecon is. So it's about 4 miles, and it stretches all the way from way over there. I think it's called Vedado, all the way to over there, Faro. There's a tunnel right below that called El Túnel de Havana, which is constructed around 1961 or so by a French company, and takes it further out northeast to Matanzas, where we were earlier in the week. And it's got a whole bunch of great sites over there, although the name Matanzas is not a good name. If you're interested in that, look it up on Wikipedia or something on the internet. Anywho, we're going to approach a couple of interesting points, so I'll cut out. Señor, una pregunta para ti. Yo soy un atleta de Estados Unidos. Solamente una pregunta. ¿Qué es importancia de ejercicio para ti? Correr. ¿Correr? Correr es lo más completo que hay. Sí. Ok. Existen los gimnasios, todo está bien. Sí. Pero correr es lo más completo. Cool, muchísimas gracias. Adiós. Hola, señor. Me llamo Mitesh. Yo soy una jornalística atlético de California. Una pregunta para todos. ¿Cómo es... You speak English? Okay. ¿Cómo es importancia de ejercicio para cubanos? ¿Otra vez?
Exercising. Why is it important? Ya para mejorar todos los sistemas. Para la salud lo primero. ¿Sí? Para mejorar la circulación periférica, la circulación completa, para la respiración, para el corazón. ¿Sí? Bueno, otra, ¿cómo se importación para nutrición? Vegetales, carnes, frutas, jugos. Una dieta variada, balanceada. ¿Sí? Sí. Debería ser lo más favorable para el organismo, para el cuerpo humano. Sí. La fruta y los vegetales. Impone. Sí. Ese es el lujo. Bueno, En Cuba se practica mucho ejercicio. hablamos despacio. En Cuba se practica mucho ejercicio. Y Sí. aquí en esta área va a ver que por la tarde, ayer llovió, está el terreno un poco malo, ¿Sí? pero que se llenan de vienen a hacer el ejercicio, a correr. Sobre todo a correr mucho. Resistencia. Bueno, Correr mucho. Ahora no, porque el terreno está húmedo. ¿sí? Ok. Pero todos los días corren Bueno, bastante. En Cuba se muchas, practica mucho deporte. bueno, muchas gracias. ¿Usted nombre? Ernesto González. ¿Era? Sí, Mitesh. Carlos. Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Usted es periodista? ¿Periodista? ¿Ese es periodista? Pero, oh, no, yo soy una jornalística atlético para California. ¿Sí? ¿No está grabando? ¿Viniste acá Despacio. vino al congreso que hay ahora en ¿Congreso? No, yo soy aquí para estudiando salsa con atléticas. ¿Sí? Hablamos Viva Cuba. 1, 2, 3. ¡Viva! Gracias. All right, back to our running. We're gonna switch sides for a little while. Basically what we did just right now was a quick interview with a few folks who are exercising, especially luckily we've had a break in the weather. The sun isn't beating down. So I thought I'd take a small break. Hola. And show you Malecon tradicional up close and personal. These rocks are pretty sharp, but they lead directly out into the ocean here. In the evening, you can see a lot of sailboats. That way is west, or actually maybe more that way. And that's where the United States is. Florida over there. Hola, señor. ¿Todo bien? ¿Sí? Yo soy... ¿Hablamos español? Es español. De inglés. El abuelo mío era español. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es... El abuelo mío era español y se llamaba igual que yo. Inocencio, sí. Yo hablamos español mucho poquito. Sí. Sí, yo soy una jornalística para atléticos de San Francisco, California. ¿Cómo se dice? Running la Malecon, interviewing. ¿Usted de Havana? Yo no, yo vivo en Oriente. Oriente. ¿Qué ciudad de Muy lejos. Camagüe? No, en Holguín, la provincia de Holguín. Bueno. Ah, ¿tú conoces todas las provincias estas? Sí, yo estudiando la mapa de Cuba. Yo gusto viaje en Havana y a toda Cuba. Sí. Sí, Cuba es país más linda. También cubanos es... ¿Tú eres americano? Sí, yo nací en la India, estudiando en Estados Unidos. Viaje todo el mundo, capitales de todo el mundo, para ejercicio y conversa con públicas de Capitolio. ¿Cómo se nombre? Inocencio, sí. Inocencio. Pero me dicen Chencho. Tiene amigos así en Cuba. Sí, gracias, muchísimas gracias. Yo nombre es Mitesh Pancholi. Sí. Ese aparatico para calibrar. Sí, es cámara para, ¿cómo se dice? Recording, la linda Malecón. ¿Sí? ¿Usted de viaje para Havana? Tengo aquí una hermana Sí. que vive aquí. Bueno. Sí. ¿Cuándo? Aquí mismo en Manrique, está en Manrique, está en la misma calle. Así que como a 4 cuadras o 5 de ahí. Es de Buscasa. 4, 5 cuadrangles. Ajá. Sí. Bueno. ¿Usted gusta Havana? Sí me gusta, pero no. Probablemente tenga que venir a vivir aquí. Sí. Porque tengo una hermana sola aquí, entonces. ¿Está sola? Sí, bueno. Gracias por su tiempo. Tiene buenos días. Es un placer. Gracias.
See what I meant about Cubans being awesome, friendly people? I'm gonna see if I can give a high five to one of these people while I'm running. Oh, there's Alberto. I think we'll have a good time with that. A lot of people also snorkel around here because the Malecon is pretty shallow. Ah, amigo Roberto, dame. Dame means give me, typically. And I learned that because in our salsa class, Casina de Rueda, we get that call a lot, which basically says, pass me the next woman, or give me. And I gotta tell you, that word has helped out a lot. Alrighty, and we're done. Look at that, 5 miles. Whew. Wow. Oh man. Thanks for hanging out with me in Havana, Cuba. The 5 miles in this capital definitely were really nice. We met a lot of great people, very friendly people, curious about what I was carrying on my head, curious about what I was doing, what I thought about Cuba. Alright guys, so we're done with our run, 5 miles in Havana, Cuba. Woohoo! Another capital down. It was an awesome run, 5 miles starting from Veradero all the way out here to El Faro. And along the way I met some great people, and that's usual for Cubans. Anyways, thanks for joining me in Havana, Cuba. We'll meet up in another capital where I'll do another 5 miles to promote exercise, education, and eating right. Excuse me. Join me in another capital where I'll run 5 miles again to promote exercise, education, and eating right, and also talk with the locals about why that matters to them. And I'll continue doing this until we've done a lot of capitals together. So thanks again. Viva Cuba, and ciao.